எப்படி How are இருக்கீங்க? you? I'm good. So I'm going to start by saying in the கதையில basically நீங்க கொஞ்சம் backtrack பண்ணீங்கன்னா that is after seeing it for the first time there is a very philosophical concept in this story. Okay. Almost like எது நடக்கணுமோ அது நடக்கும். அந்த Mhm. மாதிரி ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஃபேட் டெஸ்டினி அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது. ஈவன் தோ யூ ஹாவ் திஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் ட்ரைங் டு பிளே வித் இட் வித் டைம் டிராவல் திங். Yeah. நீங்க அது ஒரு பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரியா வந்ததா இல்ல நீங்க ஆரம்பிச்சதே ஒரு பிலிசாபிக்கல் கான்செப்டோடயா? பை ப்ராடக்டா வரல. இட் வாஸ் மோர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அதுதான் மெயின் கோராவே இருந்தது. இந்த இந்த சென்ஸ் ஐ வாண்டட் டு பிளே வித் the main protagonist character. So I mean என்னோட பாயிண்ட் என்ன இருந்ததுன்னா, மூவி ஸ்டார்டிங்கும் எண்டிங்கும் everything will be same. What would have, but everything was slightly different, like in the term in terms of mainly her character. Like I mean the starting point is same as the ending point, but ana avangaloda and the protagonist oda character would have changed, like something inside her would have changed. That's what and I mean she thinks she can control everything, but ultimately I mean she realizes that இந்த மாதிரி என்னதான் அவங்க ட்ரை பண்ணாலும் அந்த விக்ரமோட fate she cannot change. So let might as well spend that whatever the 10 minutes or whatever that 1 hour she has with him, she wants to just spend with him. She just finally comes to that realization. அதான் மெயின் கான்செப்டாவே இருந்தது ஸ்டோரியோட. நீங்க எழுத ஆரம்பிக்கும் போதே. Yeah. So and I think that's brilliant because most time travel films அதோட கான்செப்ட் என்னன்னா டைம் டிராவல் பண்ணி யூ கேன் சேஞ்ச் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு 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 திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் கோயிங் பேக் டு அன் ஆல்மோஸ்ட் philosophical position saying that நீ என்னதான் பண்ணாலும் விதின்னு ஒன்று இருக்கு, அதை மாற்ற முடியாது. That's the kind of sense that this gives, and I think that's amazing because you manage to, like what they say, eat your cake and have it too, in the sense that you're kind of playing with sci-fi, but you're also going back to a more supernatural destiny kind of a thing, and that was I think the most interesting part about your writing here. So thank you, congratulations on that. Yeah, thanks. Maina and the Maya character, she thinks that I mean she initially does on Vikram Oda, she doesn't spend time. She wants to invest more time into avangaloda career to basically develop this concept and having in back of her mind that in the madi I can change everything once I achieve this goal. But then she realizes in the madi என்னதான் பண்ணாலும் she cannot change certain things. So and that was the main core concept I wanted to play around with. So right from the beginning when you thought of these two characters, did you always say இவங்க ரெண்டு பேரும் earlier ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாங்க, இப்போ இல்ல, அதோ எப்பவுமே உங்களுக்கு ஒரு இதுவா ஒரு that was always there? Yeah, I mean in the sense நான் first design பண்ணதே அந்த மாயா கேரக்டர் தான். So I had her backstory in mind. She invests more time into her career to achieve this. அது அச்சீவ் பண்ண பிறகு அவங்க then she realizes that certain things she cannot even go back in time and change. அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும்போது லைக் இந்த ஸ்டேக்ஸ் கொஞ்சம் ஹையரா இருந்தாதான் லைக் so I wanted to give some dramatic tension. So அதுக்கோசரம் தான் அந்த அவங்க ஹோல் பேக் ஸ்டோரி அண்ட் அவங்க யாரை சேவ் பண்றாங்க, எதுக்கு அந்த ஐ மீன் எதுக்கோசரம் அவ்வளோ வாட்டி she is going back in the time loop and trying to do something. So I needed some solid backstory, some அந்த இந்த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்க்கும் அண்ட் அந்த இன்னொரு main protagonist, I mean main character Vikram Kumaya, I wanted to give that backstory so that it connects well. So I think one aspect deserves congratulations. I don't know if I mean the whole film does, but I think one particular aspect deserves singling out. I think this is the first time I'm seeing an Indian American being a detective in the films. Because வேட்டையாட விளையாட கூட இங்க இருந்து போனவர் அவரு. He was not like out there, you know. So I don't know, is that something? I'm just trying to think of another thing and I couldn't think of anything. Yeah, I mean அது எனக்கும் கொஞ்சம் தோணுச்சு, லைக் எப்படி இத கன்வின்ஸ் பண்றது, இல்ல ஐ மீன் கொஞ்சம் நேச்சுரலா இல்லாம கொஞ்சம் ஸ்டிக்கிங் பாயிண்டா இருக்குமான்னு நினைச்சேன். பட் அவருக்கு வேற எந்த கேரக்டரைசேஷனும் இந்த சென்ஸ் கொடுக்க முடியல. லைக்
he cannot be a normal guy. ஆனா Yeah, இவரு yeah. No, 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 yeah, no. so I really liked it. I'm just saying that இந்த மாதிரி நடந்திருக்கான்னு I wanted to ask you. Like, can you recall anything like ஒரு any Indian American? இல்ல ஐ மீன் ஐ ஹாவ் ஐ மீன் இந்த இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் பார்த்திருக்கேன். லைக் எய்தர் அமெரிக்கன் பர்சனே அப்படி இருப்பாங்க, இல்லாட்டி இந்தியால இருந்து வந்து அப்படி பண்ணுவாங்க. இங்க லைக் இங்க இதுலயும் கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கன்வின்சிங்கா அண்ட் ரொம்ப கான்டெக்ட் கொடுக்க வேண்டாம் தான் ட்ரை பண்ணேன். ஏன்னா ஐ டென்ட் வாண்ட் டு கோ இன் டு எங்க நடக்குது, எங்க இந்த ஸ்டோரி நடக்குது இல்லாம. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சே தட் ஹி வாஸ் அ டிடெக்டிவ். தட்ஸ் அ ரீசன் ஷீ இஸ் initially I wanted to take the story entirely in Vikram's perspective. ஏன்னா Right. விக்ரம் ஏன்னா விக்ரம்க்கு எப்போ திங்ஸ் ரிவீல் ஆகுதோ அப்போதான் ஆடியன்ஸ்க்கும் ரிவீல் ஆகும் at one point, and then மிட் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் it will be more like we are trying to get into Ramya's mind அப்படிங்கிற மாதிரி தான் I try to play around with the thing. Yeah, but ஆனா அந்த அந்த டிடெக்டிவ் பாயிண்ட் I was little concerned. ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலா இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் ஐ ஒரு காப் இல்ல டிடெக்டிவ் அந்த காப் தான் நான் மைண்ட்ல வச்சிருந்தேன். ஸோ அதெல்லாம் காப்னா அப்புறம் கொஞ்சம் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இஷ்யூஸ்லாம் இருந்தது. லைக் அதுக்கப்புறம் அது காஸ்டியூம்ஸ்லாம் அந்த காப் மாதிரி காஸ்டியூம்லாம் கொடுத்தா இட் மைட் இன்னும் ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே டிடெக்டிவ்னா ஹில் பி மோர் ஃபார்மல் அந்த மாதிரி போய். No, I'll tell you why it really worked for me, because உங்க core ஒரு philosophical idea, okay? And in Indian philosophy, there is always this very strong idea of dharma. So for me, this guy saying that actually you did the wrong thing because na settalum paravalla, I would have saved that girl. That was a very powerful moment in that movie for me. And for some reason it felt very natural coming from an Indian, because that's such a core philosophy of our of our culture. So that's why I asked you about the detective thing. Yeah, and அந்த ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கிறதுக்கும் இட் கைண்ட் ஆஃப் ஹெல்ப் ஹிஸ் பேக் ஸ்டோரி அண்ட் ஹர் பேக் ஸ்டோரி. ஏன்னா ஒரு மெயின் அந்த மாரல் கான்ஃப்ளிக்ட் இந்த ஸ்டோரி அதுதான். லைக் இவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் இந்த மாதிரி லைக் ஷீ கேன் சேஞ்ச் எவ்ரி திங் அண்ட் ஹிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இஸ் அபவுட் லிவிங் லிவிங் இன் த மூமெண்ட் பிளஸ் லைக் ஹீஸ் வில்லிங் டு லைக் எவ்வளவு வாட்டி ஆனாலும் ஹி வாண்ட்ஸ் டு கிவ் லைக் சேவ் தட் கேர்ள் அண்ட் willing to give up his life for it அந்த மாதிரி. ஆனா இந்த Maya's character, until the point she changes, it's more about she wants to save him and she thinks that again she can travel back in time and save that girl later. So அந்த moral conflict இருக்கிறதுக்கும் அந்த காப் பேக் ஸ்டோரி இருக்கே கொஞ்சம் ஹெல்ப் ஆச்சு. லைக் அவர் ஏன் காப் ஆனார்னா he wanted to like he was ready to give up his life for othersங்கிற மாதிரி ஒரு right. And to condense all this into 12 minutes I think is quite something. I want to ask you about how you executed. See, because most of you guys, you're not professional filmmakers, right? You're kind of learning on the job. So one of the things that's really nice about this film is the way and that you have the different Vikrams in that restaurant, which is like இந்த scenario நடந்திருந்தா இங்க இருந்திருப்பாரு, அந்த scenario நடந்திருந்தா அங்க இருந்திருப்பாரு அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி like you have that different bodies of positions of him. How easy or difficult was that to execute? Surprisingly, அந்த பர்டிகுலர் ஷாட் வாஸ் ஈஸி டு எக்ஸிக்யூட். அது ஜஸ்ட் ஒரு மூமெண்ட்ல தோணுன இதுதான். லைக் கிட்டத்தட்ட we were wrapping up. அந்த இடத்துல இருந்து we had to leave. ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ராஸ் இருந்தாங்க அங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மெயின் அந்த லூசி, அப்புறம் அந்த ரம்யா இருந்தாங்க. அவங்க ஷீ பிளேட் த மாயா கேரக்டர் அண்ட் சஷாங்க் வாஸ் த லீட் விக்ரம் ஹூ பிளேட் த லீட் விக்ரம். ஸோ அவர் இருக்கே சடனா இவங்க எல்லாரையும் அப்படியே ஸ்டில்லா அப்படியே ரொம்ப மூவ்மெண்ட் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு 4-5 இடத்துல அப்படியே ஒரே ஷார்ட் ஸ்டில்லா வச்சுட்டு தென் பிகாஸ் ஐ எடிட் ஆல் மை மூவிஸ். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறதுல இருந்து இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ நெசசிட்டி தட் ஐ குடன்ட் ஃபைண்ட் அதர் எடிட்டர்ஸ். ஸோ நானே எடிட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ தென் ஐ கைண்ட் ஆஃப் ஹேட் அன் ஐடியா ஹவ் ஐ எடிட் திஸ். ஸோ அதனால இட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஈஸி டு எக்ஸிக்யூட். எடிட்ல வந்து அதை கொஞ்சம் மாஸ்க் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஐ ஹேட் சம் சேலஞ்சஸ். பட் தென் ஏன்னா அது கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் பட் ஐ ஹேட் சம் ஃபுட்டேஜ் டு பிளே அரவுண்ட் வித். ஸோ அதனால சில ஃபுட்டேஜ் சில clips I had to put it in a loop and then I had to mask some things out and trying to get it as perfect as possible. But that particular shot was not that it wasn't as difficult as I expected it. But நீங்க சொன்ன மாதிரி condensing the whole thing into 12 minutes, 2-3 scene
I had in the film, which I really wanted to keep, but I had to take it out because the length issue. Now, first draft or like even almost like a final draft of like 20 minutes பண்ணிருந்தேன். அது நிறைய பேர் காமிச்சும்போது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது. But then I had to cut down some scenes to bring it under 12 minutes. அப்போ சில பேருக்கு இன்னும் பிடிச்சிருந்தது because they said the pacing is much more better now. ஏன்னா நிறைய கொஞ்சம் lag ஆன things எல்லாம் I had to trim. So but Anna, it was a big challenge to bring everything under 12 minutes. I wanted to keep everything, but Anna, but didn't want to. In the 12 minutes, trim pannalum, I didn't want to lose the essence of it. But in the back of my mind, 12 minutes க்கு கொண்டு வந்துட்டோமே இந்த எமோஷன்ஸ் கன்வே ஆகுமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பயம் அப்பவும் இருந்தது. ஏன்னா because and 20 minutes first I had like I felt like it had like some moments which had some கொஞ்சம் சிங்க் இன் ஆகிறதுக்கு டைம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. But I think on the bringing it under 12 minutes was the biggest challenge. Like I think when the twist happened was what I think the whole thing kind of began to, like at that point where they reached the barn and at that point she says it actually avangala pathiye illa idu patti this is about saying unit. Did your longer version have maybe a flashback romantic scene or something like that established the love that they once had? Because right now we are அவங்க பேசுறத வச்சு we are understanding that இவங்களுக்குள்ள ஒரு relationship இருந்ததுன்ட்டு. Like I know it's a very cliche device, flashback, but something that maybe showed that, did you have something like that in mind? ஒரு சீன் இருந்தது ஆக்சுவலா the scene between வேற அவங்க அந்த ஃபிளாட் டயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு பானுக்கு போகும்போது அவங்க டிராவல் போது ஒரு சீன். I mean, it wasn't a flashback because நான் ஒரு விஷயத்துல தெளிவா இருந்தேன். ஏன்னா I didn't want to kind of break the structure of the story. ஏன்னா the கான்செப்டே ஒரு டைம் லூப் மாதிரி. So I didn't want to break that time and go to a different, like a flashback or something like that. So என்ன நடக்குதோ, I mean, it happens like live in Gramadi. So, but only the perspective sort of changes. Like everything like happens from Vikram's perspective, then it kind of switches to Ramya's Maya's perspective. So, but there was a scene in the car before they reach the barn. So, appo they talk about amanga yen pirinjanga அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு scene இருந்தது. So, but I had to take that out. I mean, but I felt it establishes their relationship much better. But Anna, also இந்த 12 மினிட்ஸ்க்கு கொண்டு வரதுக்கு அண்ட் ஆல்சோ பேசிங் சார்ட் ஆஃப் லைக், ஏன்னா இதே சேம் எக்ஸ்போசிஷன் தான் திருப்பி பான்ல ஒரு மாதிரி நடக்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதனால ஐ தாட் மேபி, ஐ மீன் இந்த சீன் இருந்தா இன்னும் ஒர்க் ஆயிருக்கும். இட் ஹவ் given some depth to their relationship, but that was one scene. Because it was taking longer, I had to take that one out. Yeah, actually, I didn't miss the depths with the relationship, because see, the very fact that she's trying to save him shows me that there is a certain that even though their time is 4 years, whatever time she gives, that 13 days, something, whatever. So on the depth I didn't miss. I just wanted to know, when you were writing, did you feel like elaborating on that? So anyway, but I mean, but koncham and the thought irundhudu, like if I wanted to show something, ஒரு initial first draft la eppadi irundhudna, things sort of start from their breakup and then coming into this story where she's first எப்படி யோசிச்சிருந்தேன்னா, like maybe they break up in this cafe and then they after 4 years or something they இந்த கஃபேல தான் மீட் பண்றாங்க. அப்புறம் அங்கேருந்து இந்த whole story unfold ஆகுதுங்கிற மாதிரி. But then I thought maybe like I wanted to show like everything in a like அந்த time travel and the time loopல வச்சு ப்ளே பண்ணதுனால I didn't want to show things outside that. So I wanted to keep everything within that. Like அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் தான் வெளியே நடக்கும். அந்த பொண்ணு அந்த லூசிய கிட்னாப் பண்ணது மட்டும் தான், it kind of happens before the time loop starts, but everything what we see is within that 10 to 11 time loop. So yeah. So anyway, congratulations on your film and keep at it. Thank you. Thanks a lot, Baradwaj. Yeah, Bye. big fan of yours. Yeah, thank you so much. Yeah.